Hello students, welcome to physics class. Today we will continue the moving charges and magnetism chapter. In that chapter, in previous class, we are discussing about the magnetic force, Lorentz force, and we also derived one more derivation, that is when the conductor or wire or current carrying conductor, when the current carrying a conductor or wire, if it is moving in a magnetic field, then how much force it experiences. The force experienced by the current carrying a conductor in a magnetic field. The derivation for this concept also we derived already, we studied. To remember that formula, I have given one hint, that is the force experienced by the current carrying conductor in a magnetic field F is equal to B magnetic field, I current, L length. In short, Bill sin theta. Okay, this much. And today we can move to the one more concept, that is as we discussed in previous class, we know that when the charged particle is moving in a magnetic field, it experiences the force. Fine. What is the force formula for that one? F is equal to QVB sin theta. Generally, it is general formula, QVB sin theta. If theta is 90 degree, then it becomes a QVB. If theta is equal to 90 degree, then F is equal to QVB. Q is charge, V is the velocity, B is the magnetic field. Fine. Here, if the charged particle is moving along the magnetic field, what is the path? Already I explained. When the charged particle moving along the magnetic field, then the path is straight line, means undeviated. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲು ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿನ ದಿಕ್ಕೊಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಿತ್ತಾದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಅದರ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, undeviated path when the charged particle moving along the direction of the magnetic field. Means the angle between the magnetic field and the velocity Q and B, V and B. ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 0 ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 180 ಆಗಿದ್ರೆ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಪಾತ್ ಈಸ್ ಅನ್ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್, ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ 0. ದಿಸ್ ಆಲ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. when charged particle is the same charged particle, if it is moving perpendicular to the magnetic field, along the magnetic field ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, along the magnetic field ಆಗಿದ್ರೆ straight line path ಇರ್ತದೆ. But if when the same charged particle, if it is moving along the moving perpendicular to the magnetic field, then the force is maximum and the path of the charged particle is circular. Once again, I will explain. For example, if the magnetic field is in this direction, just imagine it is coming out from the board, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಐತಿ, ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ರೀ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ನಾವು, ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಐತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್, ಎರಡು ಹಿಂಗೆ ಎದುರು ಬದ್ರ ಇಟ್ಟಿವಿ. ಹೌದಾ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಈ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅದಾವ, ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ದ ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಈ ಕಡೆ ಐತಿ, ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲಿಂದ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನೆ ಹೇಳೋದು? ಹಾಂ, ಈ ಥರ ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳು ಇಟ್ಟಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲಿಂದ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಯ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ನ ಮ್ಯಾಲೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ರಿ, ಸೌತ್ ಪೋಲ್ನ ಈ ಕಡೆ ಇಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ upward direction. If it make reverse, north pole is here, south pole is here, downward direction.
ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಏನು, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಟ್ಟಾರ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್, ಈ ಕಡೆ ಮುಖ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಒಂದ್ರ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲು, ಒಂದ್ರ ಸೌತ್ ಪೋಲ್, ಎರಡು ಫೇಸ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಸೆಂಡ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೀನ್ಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. when magnetic field and charge particle both are perpendicular to each other, it take the circular path. ಏನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗೈತಿ. ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಪಾತ್ ಬಿಟ್ಟಿರಂತದ್ದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಫೈನ್. ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ನಾಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಇರಬೇಕಾ? ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ. ಟುಡೇಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮೇನ್ ಮೋಟೋ ಈಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ path traveled by the charged particle in a magnetic field. If the charged particle moving perpendicular to the magnetic field, it takes the circular path. If it is taking circular path means it must have the radius. A circular path na hinge ಸುತ್ತ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. What is the radius of that one? That we have to discuss today. Okay. For example, I consider magnetic field. Magnetic field. This symbol, what it indicates, this cross symbol indicates magnetic field inside the board. Remember, inside the board ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಟ್ಟಿವಿ, ಇದ್ರ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅದ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಟ್ಟಿವಿ, ಅದರ ಸೌತ್ ಪೋಲ್, ಎರಡು ಫೇಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ in this direction. North ಇಂದ ಸೌತ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಓಕೆ, ನಾವು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, this inside the board direction, or it is entering into the board ಒಳಗೆ ಹೊಂಟೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ if I send the charge particle like this, perpendicular direction, in this direction it is moving, in this direction the magnetic field is there. I send the charge particle, I send ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ, ಐ ಸೆಂಡ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸೆಂಡ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ in this way, both are perpendicular in direction, therefore it takes the circular path. It takes the circular path. When it enters, it takes a circular path. If it is circular path means, remember, it is center, O, center is O. And charge particle here, or sometimes charge particle is here, sometimes charge particle is here, sometimes charge particle here. In any always it is revolving or moving in a circular path. When charge particle here at this point, if it is, just imagine, it is the velocity, it is moving like this it is moving, just, and it is moving like this. When the charge particle is here, the velocity vector, velocity is in this direction, v. If it is a v, velocity is in this direction, then what is the force direction? Apply the left hand rule, Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule, I said, hold your take your left hand and hold 3 fingers, mid finger, forefinger and the thumb. All 3 are perpendicular with each other, in such a way that you should just hold it. This forefinger indicates magnetic field, this mid finger indicates the velocity, and thumb indicates the force.
Okay, now you apply this force. See, the forefinger indicates the magnetic field. How it is magnetic field? Magnetic fields into the plane of the board. Board in ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, velocity at what direction? Velocity is upward direction. Then force is this way. This is the force. If the particle is here, then what is the velocity direction? Velocity direction is like this. This is velocity. If it is a velocity, then hold like this. Okay, velocity is here. Velocity means mid finger. What about the magnetic field? Magnetic field inside the board. Okay, like this you say. See, inside the board magnetic field, and this is the velocity, then force is like this. Okay, fine. Similarly, if you apply here, this is F, this is also F, this is the velocity, this is the velocity F. F. All four, in every time, if the particle is here, or it may be here, or it may be here, or it may be here, or anywhere on this circle, and the particle is or anywhere on this circle, the force is always towards the center. ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿತ್ತು. ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೈತಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೈತಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೈತಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೈತಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ force is always towards the center. That's why the charged particle takes the circular path. ಯಾಕೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ನೇ ಬರ್ತೈತಿ? ಹೌದಾ? ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. wherever the charged particle on this moment, the force is always central. Central means it is towards the center. ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆನೇ ಇರ್ತದಂತ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಮೋಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಂಟ್ರ್ ಕಡೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್. when the particle is moving in a circular path, there is centripetal force, centrifugal force. Together we can call it as central force. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. when particle is here, attracted towards the center. Particle is here, attracted towards the center. And when the particle is here, attracted towards the center. Similarly here. Every time the force is towards the center. Therefore, next our work is to derive the equation, radius of circular path traveled by charged particle in magnetic field. Charged particle magnetic field. Okay, to derive this one ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇದ್ರ ರೇಡಿಯಸ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. I want to find the radius of this circle. Okay, to find the radius, we know that how much force it experiencing F, magnetic force. We know that magnetic force FB is equal to QVB. Why not sin theta? Sin theta ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ?
ಬರಿಬೋದು, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, sin 90 is 1, therefore no need to write the sin theta, only it is enough. Actually it is there, but no need to, because its value is 1. This is the magnetic force experienced by the charged particle. And when it is the circular motion, there must be a central force or centripetal force. Force Fc, centripetal force Fc, m, that is equal to mv square by r. M means mass of the charged particle, v is the velocity of the charged particle, r is the radius of the charged particle. You know, the magnetic force is try to take this charged particle in some other direction, but central force try to make it a circular path. When both are equal, then only the path becomes stable. ನೋಡಿ, ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ನ ತಿರುಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋ ಫೋರ್ಸು ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಕಲ್ಲಿ ದಾರ ಕಟ್ಟರೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸಡನ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್, then that stone will move very far away from the you in one direction, straight line. Means there is two forces acting. One is force is acting towards center, one is acting away from the center. If both are balanced, then only it will move in a circular path. Therefore here also same, magnetic force and centripetal force both should be equal. Okay, QVB is equal to mv square by r. What we require, radius, r bring this side, mv square divided by QVB. VV cancels, therefore mv by QB. This is your formula. This is your formula. Enough. This is the derivation completes. Some note point you should, the same formula we can write note point ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನದು, ವಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಮ್? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಕ್ಯೂ is the charge, mass of the charged particle. Q is the charge of the charged particle. B is the magnetic field. R is the radius. Fine. Velocity. We know that V. One more, this is the first note point. Second note point, for angular velocity, what is the angular velocity? When a charged particle moving in a straight line, only velocity, linear velocity it is. When it is the moving in a circular path or any curved path, then it has some angular velocity. What angular velocity formula? We know that angular velocity, V equal to r omega. Omega is the angular velocity. Omega is the angular velocity. See here also V, this formula, and here also V. This formula. If you compare both sides, VV means velocity, linear velocity, then these two right hand sides should be equal and left hand side are equal. Therefore r omega is equal to r q b divided by m.
R get cancels, omega is equal to qb by m. This is also very important. Angular velocity it is the radius mv by qb, radius. Linear velocity ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡಿ, r qb by m. It is the linear velocity, means this value. When the charged particle is revolving in a uncharged particle revolving in a circular path, the linear velocity is this direction. What about angular velocity? Angular velocity is here. How I got? We know the formula from previous year, first year, v equal to r omega. Here if you compare this formula and this formula, left hand side are equal, therefore right hand side should be equal. Write those two. R get cancels, only remaining term. This is angular velocity. Then what about the angular frequency? Third point, angular frequency. Angular frequency, and remember there is no much difference between the angular frequency and angular velocity. Angular frequency and angular velocity ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ನೋಡೋಣ ಏನಂತ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ಹೌ ಮೆನಿ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಸುತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್. We know that one more thing is omega is equal to 2 pi f. We know that this is angular frequency. Ilena omega idla, this is the same omega, but here I said that it is angular velocity, here it is a angular frequency. Both are same, remember. Wherever you necessary, you just use that word. Okay, omega is equal to 2 pi f. Omega, what is formula? Omega qb by m 2 pi f. F is equal to qb by 2 pi m. One more formula. This is called linear frequency. What is this? Linear frequency. Linear frequency. Linear frequency. It is called linear frequency. These are note points. These are all required for your competitive examination also, as well as board exams. But maximum in time in board examination up to this is enough. Not necessary about this one much. There is no much important. But in competitive examination, you should remember all these things compulsorily. Note point. First point is given as angular velocity. Angular frequency, if they ask also, same. The same angular frequency is converted in terms of linear frequency here. Linear frequency is equal to here. What about this fourth one? Time period. T is equal to 1 by f. 1 by f means here 2 pi m divided by qb. T is equal to 1 by f. F is here. Take the reciprocal, that will give the time period. What is the time period? The time required to complete one oscillation. If generally ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಫಾರ್ಮುಲಾ T is equal to 2 pi m by qb. These are all note points, special points we should remember. This is about the derivation. Okay, I'll stop here. Do you have any doubts regarding this one? We will discuss in the next class. Thank you.